Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day. Don't forget, grab your smartphone and download the Vallabha Bhaṭṭa app and stay in touch. Guru Maharaj's message is your advantage. The following is a Śrī Kṛṣṇa Caitanya book compilation given by His Holiness Jayapataka Swami Maharaj on January 1st, 2023 in Śrī Māyāpur, India. Pangum Langayate Girim Yati Vadavan Mande Shri Gurum Dinatarinam Bhavanavavam Shri Caitanya Mishwaram Tatsat. Hare Krishna, dear devotees. Today we will continue with the compilation of the Śrī Kṛṣṇa Caitanya book. Today's chapter is entitled By Various Hints and Refutations, Lord Caitanya corrected Vallabha Bhaṭṭa. Under the section, the meeting of Śrī Caitanya Mahaprabhu and Vallabha Bhaṭṭa. Śrī Caitanya Charitamrita Antya Leela 7.100. আচার্যদের সহিত বল্লভ ভট্টের কুতর্ক। প্রত্যহ বল্লভ ভট্ট আইসে প্রভুস্থানে উদ্গ্রাহাদি প্রায় করে আচার্যাদি শনে। Every day Vallabha Bhaṭṭa would come to the place of Śrī Caitanya Mahaprabhu to engage in unnecessary arguments with Advaita Acharya and other great personalities such as Swarup Damodar. Śrī Māyāpur unnecessarily had arguments with Advaita Gosai and others. So we can see Vallabha Bhaṭṭa unnecessarily had arguments with Advaita Gosai and others. Actually, we should try to respect all the Vaishnavas. Actually, we should try to respect all the Vaishnavas. Because by nature, everyone was originally a devotee of Kṛṣṇa. Because by nature, everyone is a devotee of Kṛṣṇa. But due to being in the material world, people become against the Supreme Lord. But due to being in the material world, people become against the Supreme Lord Or against the devotees. or against the devotees. Unnecessarily they argue. Unnecessarily they argue. Śrī Caitanya Charitamrita Antya Leela 7.101. অদ্বৈত আচার্য কর্তৃক বল্লভের সমস্ত অভক্তি সিদ্ধান্ত খণ্ডন। যেই কিছু করে ভট্ট সিদ্ধান্ত স্থাপন, শুনিতেই আচার্য তাহা করেন খণ্ডন। Whatever conclusions Vallabha Bhaṭṭa eagerly presented were refuted by personalities like Advaita Acharya. A conclusion is called a Siddhanta. So a conclusion is called Siddhanta. And Lord Caitanya advised that one should not be lazy when it comes to understanding Siddhanta. So Lord Caitanya advised that one should not be lazy when it comes to understanding Siddhanta. Śrī Caitanya Charitamrita Antya Leela 7.102. গৌর ভক্তগণ মধ্যে ভট্ট যেন হংস মধ্যে বক, আচার্যাদি আগে ভট্ট যবে যবে যায়, রাজহংস মধ্যে যেন রহে বক প্রায়। Whenever Vallabha Bhaṭṭa entered the society of devotees headed by Advaita Acharya,
He was like a duck in a society of white swans. Śrī Caitanya Charitamrita, Antya-lila 7.103. প্রকৃতিরূপী জীবের পক্ষে তৎ নিত্যপতি কৃষ্ণের নাম উচ্চারণ অধিকারে বল্লভের আপত্তি জ্ঞাপন। একদিন ভট্ট পুছিল আচার্যরে, জীব প্রকৃতি পতি করি মানয়ে কৃষ্ণরে। One day Vallabha Bhaṭṭa said to Advaita Acharya, every living entity is female, Prakriti, and considers Kṛṣṇa her husband, Pati. Śrī Caitanya Charitamrita, Antya-lila 7.104. পতিব্রতা হইয়া পতির নাম নাহি লয়, তোমরা কৃষ্ণ নাম লহ কোন ধর্ম হয়। It's the duty of a chaste wife devoted to her husband not to utter her husband's name, but all of you chant the name of Kṛṣṇa. How can this be called a religious principle? Śrī Caitanya Charitamrita, Antya-lila 7.105. মীমাংস অর্থ অদ্বৈত আচার্য কর্তৃক সাক্ষাৎ ধর্ম বিগ্রহ প্রভুকে প্রদর্শন। আচার্য কহে আগে তোমার ধর্মমূর্তিমান, ইহারে পোছা ইহ করিবেন প্রমাণ সমাধান। Advaita Acharya responded, in front of you is Lord Śrī Caitanya Mahaprabhu, the personification of religious principles. You should ask him, for he will give you the proper answer. Lord Caitanya and all the scriptures advise us to chant the name of Hari. Lord Caitanya and all the scriptures advises us to chant the names of Hari, revealed scriptures. Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Oh Rama, Seva, Seva, Caitanya. So, in the age of Kali, chant the name of Hari, chant the name of Hari, chant the name of Hari. So, in the age of Kali, you should chant the name of Hari, chant the name of Hari, chant the name of Hari. No other way, no other way, no other way. There is no other way, there is no other way, there is no other way. So, since these are the religious principles given in the Vedas, So, these are the regulative principles given in the Vedas. that the questioning of these principles doesn't make any sense. And the questioning of these principles doesn't make any sense. Śrī Caitanya Charitamrita, Antya-lila 7.106. ভল্লভকে কৃপা ও নিত্যমঙ্গল প্রদর্শন অর্থই প্রভুর তীব্র কঠোর অথচ সত্য উত্তর দান। প্রতিরূপী কৃষ্ণ আদেশেই প্রকৃতিরূপী জীবের সদা কৃষ্ণ নাম গ্রহণ বিধি। শুনি প্রভু কহেন তুমি না জানো ধর্ম মর্ম, স্বামী আজ্ঞা পালে এই পতিব্রতা ধর্ম। Hearing this, Lord Śrī Caitanya Mahaprabhu said, my dear Vallabha Bhaṭṭa, you do not know religious principles. Actually, the first duty of a chaste woman is to carry out the order of her husband. Śrī Caitanya Charitamrita, Antya-lila 7.107. পতির আজ্ঞা নিরন্তর তার নাম লইতে, পতির আজ্ঞা পতিব্রতা না পারে লঙ্ঘিতে। The order of Kṛṣṇa is to chant his name incessantly. Therefore, one who is chaste and adherent to the husband Kṛṣṇa must chant the Lord's name,
for she cannot deny the husband's order. Lord Caitanya established So Lord Caitanya established what the proper duty of a chaste wife is. what is the proper duty of a chaste wife is. That she has to follow her husband's order. That she has to follow her husband's order. And the husband, Kṛṣṇa, is saying, chant his name incessantly. So and the husband Kṛṣṇa says, chant his name incessantly. Like this unnecessary question is being brought up. So like this unnecessary question is being brought up. But Lord Caitanya is giving the right understanding. But Lord Caitanya is giving the right understanding. Śrī Caitanya Charitamrita Antyalila 7.108. প্রতিরূপী কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ ফলে কৃষ্ণ পদে প্রেমোদয়। অতএব নাম লয় নামের ফল পায়, নামের ফলে কৃষ্ণ পদে প্রেম উপজায়। Following this religious principle, a pure devotee of Lord Kṛṣṇa always chants the holy name. As a result of this, he gets the fruit of ecstatic love for Kṛṣṇa. This is the highest fruit of chanting the holy names. So this is the highest fruit of chanting the holy names. You love the Kṛṣṇa. Pure love of Kṛṣṇa. Śrī Caitanya Charitamrita Antyalila 7.109. প্রতিষ্ঠাক হয়ে বল্লভ ভট্ট অবাক ও চিন্তাকুল। শুনিয়া বল্লভ ভট্ট হইল নির্বচন, ঘরে যাই মনে দুঃখে করেন চিন্তন। Hearing this, Vallabha Bhaṭṭa was speechless. He returned home greatly unhappy and began to consider thus. Śrī Caitanya Charitamrita Antyalila 5.110 to 111. ভাবি জয়াশা কল্পনায় প্রতিষ্ঠাশা প্রিয় বল্লভের হর্ষ স্বপ্ন। নিত্য আমার এই সভায় হয় কক্ষপাত, একদিন উপরে যদি হয় মোর বাত, তবে সুখ হয় আর সব লজ্জা যায়। সব অচন স্থাপিতে আমি কি করি উপায়। Every day I am defeated in this assembly. If by chance I am one day victorious, that will be great source of happiness for me, and all my shame will go away. But what means shall I adapt to establish my statements? Wanting to be victorious Wanting to be victorious in the argument with Lord Caitanya Mahaprabhu in an argument with Lord Caitanya Mahaprabhu and his intimate followers and his intimate followers is a fruitless exercise. is a fruitless exercise. Śrī Caitanya Charitamrita Antyalila 7.112. একদিন সভায় সগণ প্রভুর সম্মুখে বল্লভের শ্রীধর স্বামী নিন্দা। আর দিন আসি বসিলা প্রভুরে নমস্করি, সভাতে কহেন কিছু মনে গর্ব করি। The next day, when he came to the assembly of Śrī Caitanya Mahaprabhu, he sat down after offering obeisances to the Lord and said something with great pride. Śrī Caitanya Charitamrita Antyalila 7.113. ভাগবতে স্বামীর বাখান কইরাছি খণ্ডন,
লইতে না পারি তার বাখানো বচন। In my commentary on Srimad Bhagavatam, he said, I have refuted the explanation of Sridhar Swami. I cannot accept his explanations. Śrī Caitanya Charitamrita Antya Lila 7.114. শ্রী স্বামীপাদের পূর্ব পশ্চাৎ উক্তিতে সামঞ্জস্য ও সমন্বয় অভাব বর্ণনপূর্বক পরিবাদ। সেই ব্যাখ্যা করেন যাহা যেই পরে আনি, এক বাক্যতা নাহি তাতে স্বামী নাহি মানি। Whatever Sridhar Swami reads, he explains according to the circumstances. Therefore, he is inconsistent in his explanation and cannot be accepted as an authority. Śrī Caitanya Charitamrita Antya Lila 7.115. প্রভু কর্তৃক ভক্তৈক রক্ষক শ্রীধর স্বামীপাদের ভক্তি অনুকূল ব্যাখ্যা সমর্থন। শ্রীধরের এই চিৎ সমন্বয় রূপ চিদ এক বিষ্ণু স্বামিত্ব শ্রীধর বিরোধীরাই চিৎ জড় সমন্বয় পোষণ রূপ সৌরতা। প্রভু হাসি কহে স্বামী না মানে যেই জন, বেশ্যার ভিতরে তারে করিয়ে গণন। Śrī Caitanya Mahaprabhu smilingly replied, one who does not accept the Swami husband as an authority, I consider a prostitute. Since Sridhar Swami was referred to as Swami, So since Sridhar Swami is referred as a Swami, and Swami means husband, and Swami means husband, so Lord Chaitanya is saying that the wife who doesn't accept her husband, she must be a prostitute. so Lord Chaitanya is saying the wife who doesn't accept her husband, she must be a prostitute. Śrī Caitanya Charitamrita Antya Lila 7.116. প্রভুর বাক্যে সকল ভক্তেরই আনন্দ। এত কহি মহাপ্রভু মৌন ধরিলা, শুনিয়া সবার মনে সন্তোষ হইলা। After saying this, Śrī Caitanya Mahaprabhu became very grave. All the devotees present derived great satisfaction from hearing this statement. Lord Chaitanya is protecting his devotee. So Lord Chaitanya is protecting his devotee. Sridhar Swami is his devotee. Sridhar Swami is his devotee. And therefore, one may have some other explanation Therefore, one may have some other explanation of what one should not criticize or try to refute existing acharya. but one should not criticize or refute the existing acharya. Śrī Caitanya Charitamrita Antya Lila 7.117. অবিদ্যা নাশন ভুবনমঙ্গল পরম দয়ালু অবতারী অন্তর্যামী শ্রী গৌর সুন্দর, জগতের হিত লাগি গৌর অবতার, অন্তরের অভিমান জানেন তাহার। Śrī Caitanya Mahaprabhu descended as an incarnation for the benefit of the entire world. Thus he knew the mind of Vallabha Bhaṭṭa very well. Lord Caitanya wanted the good fortune and edification of all devotees. Lord Chaitanya wanted good fortune and emancipication of all devotees.
therefore emancipation. he was indirectly Therefore, he was indirectly cutting down the pride of Vallabha cutting down the pride of Vallabha Bhaṭṭa to help him advance. Emancipation. Śrī Caitanya Charitamrita Ante Leela 7.118. উপেক্ষা দ্বারাই অদক্ষজ প্রভু কর্তৃক অক্ষজ জ্ঞানী অহংকারী ভক্তেক রক্ষক বিরোধীর অবিদ্যা হরণরূপ কৃপা বর্ণন। নানা অবজ্ঞানে ভট্টে শোধেন ভগবান, কৃষ্ণে জৈসে খণ্ডিলেন ইন্দ্রের অভিমান। By various hints and refutations, Lord Caitanya, the Supreme Personality of Godhead, corrected Vallabha Bhaṭṭa exactly as Kṛṣṇa had cut down the false pride of Indra. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Indra, the king of heaven, was very proud of his position. Therefore, the residents of Vrindavan decided not to perform the Indra Yajna but instead to perform the Govardhan Yajna in accordance with the instructions of Kṛṣṇa. Indra, because of his false pride, wanted to chastise the residents of Vrindavan. Thinking himself extremely powerful, Indra poured incessant rain upon Vrindavan. But Lord Kṛṣṇa immediately cut down his pride by lifting Govardhan hill as an umbrella to save the residents of Vrindavan. In this way, Kṛṣṇa proved Indra's power most insignificant in the presence of his own omnipotence. Bhaṭṭa is a very advanced devotee. Vallabha Bhaṭṭa is a very advanced devotee. What Caitanya Mahaprabhu as the incarnation of the Supreme Personality of Godhead But Lord Chaitanya Mahaprabhu, as the incarnation of the Supreme Personality of Godhead, wanted to refine his devotion. Śrī Caitanya Charitamrita Ante Leela 7.119. অবিদ্যাগ্রস্ত অক্ষজ জ্ঞানীর প্রেয়কেই শ্রেয়গান এবং মনোধর্ম প্রতিকূল নিঃশ্রেয়স কারণ ভগবত কৃপাকে অমঙ্গল ও দুঃখ জ্ঞান। অজ্ঞজীব নিজ হিতে অহিত করি মানে গর্ব চূর্ণ হইলে পাছে উগারে নয়নে। An ignorant living being does not recognize his actual profit. Because of ignorance and material pride, he sometimes considers profit a loss. But when his pride is cut down, he can actually see his true benefit. If we become humble by the Lord's mercy, it's our actual benefit. Śrī Caitanya Charitamrita Ante Leela 7.120. রাত্রিতে ভট্টের প্রভুর পূর্ব কৃপা ইতিহাস স্মরণ। ঘরে আসি রাত্রে ভট্ট চিন্তিতে লাগিল, পূর্বে প্রয়াগে মোরে মহা কৃপা করিল। Returning home that night, Vallabha Bhaṭṭa thought, previously at Prayag, Lord Caitanya was very kind to me. Śrī Caitanya Charitamrita Ante Leela 7.121. সগণ সহিতে মোর মানিলা নিমন্ত্রণ, এবে কেনে প্রভুর মতে ফিরি গেল মন। He accepted my invitation with his other devotees and he was kind to me. Why has he now changed so much here at Jagannath Puri? Śrī Caitanya Charitamrita Ante Leela
7.122 সর্বজীবের নিত্য কল্যাণ সম্পাদনই ঈশ্বর স্বভাব। আমি জিতি এই গর্ব শূন্য হোক ইহার চিত্ত, ঈশ্বর স্বভাব করেন সবাকার হিত। Being very proud of my learning, I am thinking, let me become victorious. Sri Caitanya Mahaprabhu, however, is trying to purify me by nullifying this false pride. For a characteristic of the Supreme Personality of Godhead is that he acts for everyone's welfare. Vallabha Bhaṭṭa, now he is having realizations So Vallabha Bhaṭṭa, he is now having realizations of the actual purpose of Lord Chaitanya's dealing with him in Jayapataka. of the actual purpose of Lord Chaitanya's dealings with him in Jagannath Puri. It's for his welfare, It is for his welfare, nothing else. not anything else. Sri Chaitanya Charitamrita Antilila 7.123 উপেক্ষা ও অপমানাদি ইন্দ্রিয় অসুখকর, অনুষ্ঠান দ্বারাই বৈষম্য দর্শনহীন অদক্ষজ কর্তৃক তদ্বিমুখ অক্ষয় জ্ঞানীর মদ মাৎসর্য হরণ। আপনা জানাইতে আমি করি অভিমান, সে গর্ব খণ্ডাইতে মোর করেন অপমান। I am falsely proud, advertising myself as a learned scholar. Therefore, Sri Chaitanya Mahaprabhu incites me just to favor me by cutting down this false pride. Actually, Sri Chaitanya Mahaprabhu is favoring the Vallabha Bhaṭṭa. Actually, Sri Chaitanya Mahaprabhu is favoring Vallabha Bhaṭṭa, And therefore, he's dealing with him in a particular way. therefore he is dealing with him in a particular way. Sri Chaitanya Charitamrita Antilila 7.124 আপাদ দুঃখদ পরিণামে শিবদ কর্ম বিপাককে ভগবৎ প্রসাদ জ্ঞানই বুদ্ধিমত্তা। আমার হিত করেন ইহ আমি মানি দুঃখ, কৃষ্ণের উপরে কইল যেন ইন্দ্র মহামূর্খ। He is actually acting for my benefit, although I interpret his actions as insults. This is exactly like the incident in which Lord Kṛṣṇa cut down Indra, the great puffed up fool, to correct him. Now, Vallabha Bhaṭṭa is understanding that Lord Chaitanya Mahaprabhu So now Vallabha Bhaṭṭa is understanding that Lord Chaitanya Mahaprabhu is actually giving him mercy. is actually giving him mercy. Sri Chaitanya Charitamrita Antilila 7.125 পরদিন প্রাতে বল্লভের প্রভুপদে শরণ গ্রহণ। এত চিন্তি প্রাতে আসি প্রভুর চরণে, দৈন্য করি স্তুতি করি লইল শরণে। Thinking in this way, Vallabha Bhaṭṭa approached Sri Chaitanya Mahaprabhu the next morning, and in great humility, offering many prayers, he sought shelter and surrendered at the lotus feet of the Lord. Vallabha Bhaṭṭa, by surrendering at the lotus feet of Lord Chaitanya Mahaprabhu, So Vallabha Bhaṭṭa, by surrendering at the lotus feet of Lord Chaitanya Mahaprabhu,
he's showing his actual advancement. He's showing his actual advancement. Śrī Caitanya Charitamrita Antya Leela 7.126. বল্লভের আরতি দৈন্য ও অনুতাপ উক্তি। আমি অজ্ঞ জীব অজ্ঞচিত কর্ম কইল, তোমার আগে মূর্খ আমি পাণ্ডিত্য প্রকাশিল। Vallabha Bhaṭṭa admitted, I am a great fool, and indeed I have acted like a fool by trying to demonstrate my learning to you. Śrī Caitanya Charitamrita Antya Leela 7.127. ভক্তি অকরক্ষক শ্রী স্বামী বিরোধীর প্রতি অবজ্ঞা ও উপেক্ষা দ্বারাই প্রভুর মহাকৃপা প্রদর্শন। তুমি ঈশ্বর নিজ চিত কৃপা যে করিলা, অপমান করি সর্ব গর্ব খণ্ডাইলা। My dear Lord, you are the Supreme Personality of Godhead. You have showed your mercy to me in a way just befitting your position by insulting me to cut down all my false pride. Śrī Caitanya Charitamrita Antya Leela 7.128. ইন্দ্রের মূর্খতার দৃষ্টান্ত। আপাত দুঃখরূপী নিত্য মঙ্গল কারণ ভগবৎ প্রসাদে তাহার অনিষ্ট ভ্রম। আমি অজ্ঞ হিতস্থানে মানি অপমানে, ইন্দ্র যেন কৃষ্ণের নিন্দা করিল অজ্ঞানে। I am an ignorant fool, for I interpret as an insult what is meant for my benefit. In this way, I am just like King Indra, who out of ignorance tried to surpass Kṛṣṇa, the Supreme Lord. Vallabha Bhaṭṭa has this wonderful realization, So Vallabha Bhaṭṭa had this wonderful realization and surrendered at the lotus feet of Śrī Caitanya Mahaprabhu, and surrendered at the lotus feet of Śrī Caitanya Mahaprabhu, showing how he was very dear devotee to the Lord. showing how he is a very dear devotee to the Lord. Śrī Caitanya Charitamrita Antya Leela 7.129. ভগবৎ প্রসাদ অঞ্জনে অহংকার তম অন্ধতা নাশ। তোমার কৃপা অঞ্জনে গর্ব অন্ধ গেল, তুমি এত কৃপা কইলা এবে গান হইল। My dear Lord, you have cured the blindness of my false pride by smearing my eyes with the ointment of your mercy. You have bestowed so much mercy upon me that my ignorance is now gone. Lord Caitanya descended from the spiritual world to for the benefit of everyone. So Lord Caitanya descended from the spiritual world for the benefit of everyone. Although Vallabha Bhaṭṭa was a great devotee, Although Vallabha Bhaṭṭa was a great devotee, Lord Caitanya wanted to refine his devotion. but Lord Caitanya wanted to refine his devotion. So he has said that his false pride has been cut down and now he's better for it. So he said that his false pride is cut down and now he is Better for it. better born, Better for it. better for it. Okay, sorry Guru Maharaj. Śrī Caitanya Charitamrita Antya Leela 7.130. প্রভু চরণে বল্লভের শরণ গ্রহণ ও ক্ষমা ভিক্ষা। অপরাধ কইনু ক্ষমস লইনু শরণ,
কৃপা করি মোর মাথে ধরহ চরণ। My dear Lord, I have committed offenses. Please excuse me. I seek shelter of you. Please be merciful unto me by placing your lotus feet on my head. Vallabha Bhaṭṭa was begging for the mercy of Lord Caitanya Mahaprabhu. So Vallabha Bhaṭṭa is begging for the mercy of Lord Caitanya Mahaprabhu Forgiven for any offenses. and being forgiven for any offenses. This is the proper etiquette of any devotee. So this is the proper etiquette of any devotee. Shri Chaitanya Charitamrita Antelila 7.131. মানদ প্রভু কর্তৃক স্তুতি দ্বারা ভট্টকে সান্ত্বনা। প্রভু কহে তুমি পণ্ডিত মহাভাগবত, দুই গুণ যাহা তাহা নাহি গর্ব পর্বত। Lord Chaitanya Mahaprabhu said, "You are both greatly learned scholar and a great devotee. Wherever there are two such attributes, they cannot be mountain of false pride. Be a mountain of false pride." And Lord Caitanya is saying So Lord Chaitanya is saying that since he's a great Pandit and a Mahabhagat pure devotee, since he is a great Pandit and a Mahabhagavat pure devotee, his false pride would not be very big, his false pride would not be very big and it could be easily corrected. and it could be easily corrected. Shri Chaitanya Charitamrita Antelila 7.132. বল্লভকে প্রভুর ভক্তৈক রক্ষক সর্বজগৎগুরু শ্রীধর স্বামী বিরোধ হেতু বৎসনা। শ্রীধরে স্বামী নিন্দি নিজ টিকা কর, শ্রীধর স্বামী নাহি মান এত গর্ব ধর। You have dared criticize Sridhar Swami, and you have begun your own commentary on Srimad Bhagavatam, not accepting his authority. That is your false pride. Shri Chaitanya Charitamrita Antelila 7.133. প্রভু কর্তৃক শ্রীধরের যথোচিত মর্যাদা প্রচার। শ্রীধর স্বামী প্রসাদে ভাগবত জানি, জগৎ গুরু শ্রীধর স্বামী গুরু করি মানি। Sridhar Swami is the spiritual master of the entire world because by his mercy we can understand Srimad Bhagavatam. I therefore accept him as my spiritual master, as a spiritual master. Sorry. Shri Chaitanya Charitamrita Antelila 7.134. ভক্তি এক রক্ষক শ্রীধরের অতিক্রম ফলে লোকগর্হিত ভাগবত অর্থ বিপর্যয়। শ্রীধর পরে গর্বে যে কিছু লিখিবে, অর্থ ব্যস্ত লিখন সেই লোকে না মানিবে। Whatever you might write due to false pride, trying to surpass Sridhar Swami, would carry a contrary purport. Therefore, no one would pay attention to it. Purport by His Divine Grace Srila Prabhupada, Srimad Bhagavatam has many tikas or commentaries following the parampara system, but Sridhar Swami's is first. The commentaries of all the other acharyas follow this. The parampara system does not allow one to deviate from the commentaries of the previous acharyas. By depending upon the previous acharyas, one can write beautiful commentaries. However, one cannot defy the previous acharyas. The false pride that makes one think that he can write better than the previous acharya
will make one's comments faulty. At the present moment, it has become fashionable for everyone to write in his own way, but such writing is never accepted by serious devotees. Because of false pride, every scholar and philosopher wants to exhibit his learning by interpreting the Shastras, especially the Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, in his own way. The system of commenting in one's own way is fully condemned by Śrī Caitanya Mahaprabhu. Therefore, he says, Artha Bhasto, Likinashe. Commentaries written according to one's own philosophical way are never accepted. No one will appreciate such commentaries on the revealed scriptures. So here it is mentioned how when we write So here it is mentioned how when we write any commentary on the scriptures, any commentary on the scriptures, we should give due respect to the previous commentators. we have to give due respect to the previous commentators. We see that in the works of Caitanya Bhagavat, Caitanya Charitamrita. We see in the works of Caitanya Bhagavat, Caitanya Charitamrita, They always appreciate the other writers. they always appreciate the other writers. It's very important not to try to surpass the previous commentators. It is very important not to try to surpass the previous commentators. Śrī Caitanya Charitamrita Antya Leela 7.135. চির এক বিষ্ণু স্বামী শ্রীধরের আনুগত্যে শুদ্ধ অদ্বৈতপর অদ্বয় জ্ঞানানুকূল ভক্তি ব্যাখ্যাই সর্বমান্না। শ্রীধরের অনুগত যে করে লিখন সব লোক মান্য করিবে গ্রহণ। One who comments on Srimad Bhagavatam, following in the footsteps of Sridhar Swami, will be honored and accepted by everyone. And Lord Caitanya is writing advice to follow the Vallabha system. So even though Lord Chaitanya is giving the advice to follow the Parampara system, here Lord Chaitanya is giving the advice to follow the Parampara system. Śrī Caitanya Charitamrita Antya Leela 7.136. কৃষ্ণৈক তৎপর শ্রীধরের আনুগত্যেই ভাগবত ব্যাখ্যা কর্তব্যতা। শ্রীধর অনুগত কর ভাগবত ব্যাখ্যান অভিমান ছাড়ি ভজ কৃষ্ণ ভগবান। Put forth your explanation of Srimad Bhagavatam, following in the footsteps of Sridhar Swami. Giving up your false pride, worship the Supreme Personality of Godhead, Kṛṣṇa. Lord Caitanya is giving some valuable advice on writing commentaries. So Lord Chaitanya is giving some valuable advice on writing commentaries. Śrī Caitanya Charitamrita Antya Leela 7.137. দশ নাম অপরাধবিহীন কৃষ্ণ কীর্তন ফলে কৃষ্ণ পদ প্রাপ্তি। অপরাধ ছাড়ি কর কৃষ্ণ সংকীর্তন অচিরাত পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ। Abandoning your offences, chant the Hare Krishna Maha Mantra, the holy names of the Lord. Then very soon you will achieve shelter at the lotus feet of Kṛṣṇa. Lord Caitanya Mahaprabhu for writing the way to receive the shelter at Lord Kṛṣṇa's lotus feet.
So Lord Chaitanya Mahaprabhu is giving the way to achieve the shelter at Lord Krishna's lotus feet. Thus ends the chapter entitled, by various hints and refutations, Lord Chaitanya corrected Vallabha Bhaṭṭa. Under the section, the meeting of Lord Śrī Caitanya and Vallabha Bhaṭṭa. Lord Śrī Caitanya Mahaprabhu and Vallabha Bhaṭṭa. Hare Krishna. Thank you for watching our videos. Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day, and don't forget to like and share our channel.